Greetings aspirants, welcome to Primetime series by CivicCentre IAS. Today we will discuss the subject Science and Technology and Environment. So in this video particularly manam 23rd August నుండి 29th August వరకు జరిగిన current affairs pertaining to the subjects of science and technology and environment మాత్రం క్లియర్గా ఇన్ డీటెయిల్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే టాపిక్స్ ఇన్ బ్రీఫ్ అంటే కంప్లీట్గా మనం నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ వీడియో విల్ బి 10 అండ్ టాపిక్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఏదైతే ఎడిటోరియల్లో వచ్చి ఆర్ ఆ వీక్ అంతా చాలా న్యూస్లో ఉండి డిస్కషన్ ఆర్ మెయిన్స్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ ఉంటాయో దాన్ని మనం టాపిక్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్గా కన్సిడర్ చేసి వీ విల్ డిస్కస్ దట్ ఇన్ డీటెయిల్. Topics. So these will be the list of the topics that we will be discussing today. So there are 10 topics as we can see. The first one is about the MiG-21 fighter jets, and the second one is about the ISRO's air drop test for Gaganyaan, and then the third one is Lunar module launch vehicle, and the fourth one is Amoeba Encephalitis, and the fifth one is National Designated Authority. Then the sixth one is about the Ethanol 27 blending that is about to happen. And the seventh topic is invasive alien species. The eighth topic is about the African grey parrots that are in use. And then the ninth topic will be wastewater surveillance. And the last topic that we will discuss today will be of the topic of importance, that is the global plastic treaty negotiations that happened last week. ఇదే కాదు అండ్ ఏవైతే ఈ టాపిక్స్ అన్ని రిలేటెడ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ 5 యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద ఎండ్ అలాంగ్ విత్ 1 మెయిన్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో వీ విల్ బిగిన్ దిస్ వీడియో. సో ద ఫస్ట్ టాపిక్ హియర్ యాజ్ వీ కెన్ సీ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద MiG-21 ఫైటర్ జెట్స్. సో ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది? We know that the Indian Air Force is retiring this MiG-21 jet aircrafts or fighter jets after 60 years of their acquiring. And recently, if you see, the Chief of Staff has visited the squadron number 23 named as Panthers. So manam ippudu idi retirement lo undi or we are phasing out the MiG-21 fighter jets kabatti we are discussing about what are these fighter jets and what is the history and significance of it. So prelims variki chuskunte manaki edaithe facts important. ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ దీనికి, అసలు ఈ MiG-21 అనే ఫైటర్ జెట్స్ ఏ కంట్రీ నుండి మనం ఎక్వైర్ చేసుకున్నాం, ఎప్పుడు ఎక్వైర్ చేసుకున్నాం? 60 years బ్యాక్ అంటే ఇన్ విచ్ ఇయర్? సో ఆఫ్టర్ ద ఇండో చైనా వార్ ఇన్ 1962 వీ హ్యావ్ అక్వైర్డ్ దీస్ MiG-21 ఫైటర్ జెట్స్ ఫ్రమ్ సోవియట్ యూనియన్ ఇన్ 1963. దాని తర్వాత దీన్ని చాలా వేరియస్ వార్స్లో వాడాం, లైక్ the Indo-Pak war where we used it for liberation of Bangladesh, and Kargil war in 1999 లో కూడా వాడాము, అండ్ రీసెంట్గా వచ్చేసి 2019లో జరిగిన బాలాకోట్ ఎయిర్ స్ట్రైక్ దట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ యూస్డ్ MiG-21 ఫైటర్ జెట్స్. సో ఇఫ్ వి సీ ఇట్ ఈస్ అ సూపర్సానిక్ ఫైటర్ జెట్. సూపర్సానిక్ అంటే సానిక్ మీన్స్ those fighter jets or jet engines that travel with the speed of sound or more than sound. So we know that the speed of sound is, we measure it in Mach. So 1 Mach, anything that is more than the speed of sound is supersonic. That is between 1 Mach to 5 Mach. And more than 5 Mach, they are called as hypersonic fighter jets. Right? So it is supersonic. Ante it can reach up to a speed of 2 Machs. Then it is one of the criteria or one of the major achievement that this MiG-21 has, it has the highest landing and takeoff speeds in the world. It is also known as flying coffin. Why is it called as flying coffin? Because of its different accidents that were occurring recently since 2000s. So lots of around 170 pilots and co-pilots have lost their lives during these accidents, and hence it is also having a nickname called as flying coffin. So these are some prelims oriented facts that you need to know about the fighter jets that are being phased out. Now we'll move on to the next topic. The second topic that we will have to discuss here today is about the ISRO's integrated airdrop test for the Gaganyaan. So recently on August 24, 2025, ISRO
accomplished the first integrated airdrop test for Gaganyaan program. In which place? That is important for prelims. This test has been performed, or this test program has been conducted in Satish Dhawan Space Center. Where is Satish Dhawan Space Center? It is located in Sriharikota in Andhra Pradesh. Now, what is important here is the Gaganyaan mission. We are all aware that this mission was commissioned in, or it was approved in 2018 in the month of December. Since then, we have seen a lot of news about Gaganyaan. So what is this Gaganyaan? The objective is to launch or to have human space flight to low Earth orbit. What is the distance of low Earth orbit from the surface of the Earth? It is 2000 kilometers. Now it is part of building Bharatiya Antariksha Station, that is the space station of India, by 2035 and undertaking India's moon landing in 2040. So this is the major objective. ఆ ఆబ్జెక్టివ్ని మనం రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మనం హ్యూమన్స్ని స్పేస్లోకి పంపించగలగాలి. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ కండక్టింగ్ Gaganyaan mission, which is the first Indian human space flight. So this we want to achieve by 2027. So crewed mission అంటే మనం ఏవైతే క్రూ మెంబర్స్ ఆర్ ఆస్ట్రోనాట్స్ని పంపించాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళని by 2027 we want to send them to the outer space into the low Earth orbit. So who are the crew members that have been selected? Group captains Prashant Balakrishnan Nair, Ajit Krishnan, Angad Pratap and Subhanshu Shukla. We are all aware that Subhanshu Shukla has also participated in the recent Axiom 4 mission. So these are a few facts about Gaganyaan that you will have to know in prelims perspective. Moving on, we will discuss the third topic for today, that is Lunar Module Launch Vehicle. సో ఈ లూనార్ మాడ్యూల్ లాంచ్ వెహికల్ ఏంటి అంటే ఇస్రో రీసెంట్గా ఇట్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ బిల్డింగ్ దిస్ న్యూ వెహికల్ LMLV, which again is a 40-storied high building which almost looks like the LVM-3, that is GSLV Mark III. Now this has a carrying capacity of 80 tons to low Earth orbit. సో ద పేలోడ్ ఇక్కడ మనం ఏం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము అంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద పేలోడ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద లాంచ్ వెహికల్. సో ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లాంచ్ వెహికల్స్, అవి ఏ ఆర్బిట్ వరకు పేలోడ్స్ని తీసుకెళ్ళగలుగుతాయి, రైట్. సో ద ఫస్ట్ వన్ విల్ బి PSLV, దట్ ఈస్ పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. ఇది ఎక్కడి వరకు, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ డిజైన్డ్ ఫర్ వాట్ పర్పస్, టు లాంచ్ శాటిలైట్స్ టు ద లో ఎర్త్ ఆర్బిట్, రైట్. దెన్ apart from launching satellites to low Earth orbit, it can go further and launch vehicles in polar orbits, in geosynchronous transfer orbits, but the payload decreases accordingly. Yes. So next we have GSLV. What is GSLV? Geostationary launch vehicle, where 2-ton capacity can be transferred to transfer orbit. Usually these satellites are communication satellites. And then we have the LVM-3 or GSLV Mark III. This is a variant of GSLV where 4-ton capacity of payload can be transferred or can be placed in the geo transfer orbit, or 10 tons can be transferred or can be carried by this launch vehicle to the low Earth orbit. Then we have SSLV. SSLV is again small satellite launch vehicle, where small satellites, micro satellites, nano satellites are transferred to the low Earth orbits using this launch vehicles. In the picture here also we can see the evolution of launch vehicles. Manam starting lo sounding rockets launch cheyadaniki we used to use the SLV-3, then ASLV, augmented satellite launch vehicle, then we have moved on to the polar satellite launch vehicle, then to GSLV, and now we are using GSLV Mark III. Then we also are trying to develop next generation launch vehicles, and after next generation launch vehicles, recently ISRO has come up with the Lunar Module Launch Vehicle. So this is the facts and the exam relevant facts that you should be knowing for the topic. Moving on to the next topic, there is Amoeba Encephalitis in yesterday's news. We know that the Kerala government has been talking a lot about this,
And why is it in news? Because a fresh case of amoebic encephalitis was reported in Kerala's Kozhikode on 28th of August. So the State Public Health Lab in Thiruvananthapuram also confirmed the presence of free-living amoeba in the samples that are collected from the wells that are nearby. Now, what is this amoeba encephalitis? That is the point of discussion for exam. So as we can see here, it primarily occurs in two forms. The first type is primary amoebic meningoencephalitis. So we'll see what is amoebic encephalitis. The first one here, as we can see, is a rare but often fatal infection of the brain caused due to this free-living amoeba that is found in the water, like the water wells or the tanks. So it usually occurs as in two forms, PAM and GAE. So what is the cause of this amoeba encephalitis? When these amoeba, they enter into the nose of the swimmers that are swimming in these wells. So they directly enter the nose and then travel to the brain, causing the symptoms. So if we look at what are the symptoms, early symptoms include fever, headache, and nausea and vomiting and stiff neck. But advanced symptoms here, as we can see, are confusion and hallucinations, lack of attention of the surroundings that are there, seizures, coma, and it can also lead to death. So these symptoms, and how does it occur? What is the parasite? According to the name, the parasite is amoeba. And why is it in use? It is formed in the wells. It is observed to be found in the wells and it is affecting the people of Kerala. Now moving on, something related to how we were discussing looking at the water of the well. The government of India is also conducting wastewater surveillance across the country. And now this was in news because who is conducting the research or the surveillance is the Indian Council for Medical Research, that is the ICMR. And it will initiate wastewater surveillance for 10 viruses across 50 cities across the country in the next 6 months. Now, what are the diseases that we are looking for in this surveillance? The first one is fever, second one is diarrhea, acute encephalitis syndrome, inflammation of the brain, and respiratory diseases. Now, it is very essential for us to understand, because we need to understand what are the diseases that are trending or what are the diseases that are being found in a community during these times. So when you look at the water sample from the sewage before the treatment is done, ఎప్పుడైతే మన ఏరియాలో ఉన్న వేస్ట్ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుండి ఒక శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసి దాన్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనకు ఆ ఏరియాలో ఎలాంటి వైరసెస్ స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి అని తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎనీ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్-19తోని ఆ కమ్యూనిటీలో ఇద్దరికో ముగ్గురికో ఆ వైరస్ ఉంటే వాళ్ళు వెన్ ఎవర్ దే వాషింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఆర్ యూజింగ్ టాయిలెట్, దిస్ వాటర్ ఇస్ ట్రావెల్ ఇన్ టు ద సీవేజ్. సో ద వైరస్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. మనకి ఆ శాంపిల్ కలెక్షన్లో ఏవైతే వైరస్ మనం డిటెక్ట్ చేస్తామో, లైక్ మనం ఇప్పుడు రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్కి కానీ లేకపోతే డయేరియాకి కానీ టైఫాయిడ్కి కానీ మనం వైరస్ చెక్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దెమ్, దట్ మీన్స్ వెరీ సూన్, బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్, వెరీ సూన్ ఆ కమ్యూనిటీలో ఆ డిసీజెస్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి. సో యాజ్ అ ప్రివెంటివ్ కేర్ వీ కెన్ ఫస్ట్ సీ as an early warning system when we do wastewater surveillance in a particular area. So this is the significance of the wastewater surveillance that is happening, and this also provides data to maintain ecosystem services and protect fresh water and marine ecosystems. ఇది ఎలా జరుగుద్ది? ఎప్పుడైతే మనం ఆ వాటర్ కలెక్ట్ చేస్తామో మనకు అందులో ఎలాంటి పొల్యూటెంట్స్ ఉన్నాయని కూడా తెలుస్తుంది. సో ఆ పొల్యూటెంట్స్ ఒకవేళ మనకి లేక్లో కానీ ఫ్రెష్ వాటర్ రివర్స్లో కానీ మిక్స్ అయితే అది ఆ బయోడైవర్సిటీని కానీ ఆ ఎకోసిస్టమ్ని కానీ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని మనకి ముందుగానే ఒక అంచనా ఉంటుంది. So these are the various ways we can use this wastewater surveillance in this manner. So let's move on to the next topic, that is National Designated Authority. అసలు ఈ నేషనల్ డెసిగ్నేటెడ్ అథారిటీ ఎందుకని ఫామ్ చేశారు? సో ఫస్ట్ దాని అండర్స్టాండింగ్ కోసం మన న్యూస్లో ఏముంది, ఎన్వైర్న్మెంటల్ మినిస్ట్రీ ఫైనలైజెస్ నేషనల్ డెసిగ్నేటెడ్ అథారిటీ టు కిక్ స్టార్ట్ కార్బన్ మార్కెట్స్ of Article 6 in the Paris Agreement.
సో ఆర్టికల్ 6 ఆఫ్ ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ని మనము మ్యాండేట్ చేయడానికి మన కంట్రీలో మనం నేషనల్ డెసిగ్నేటెడ్ అథారిటీని తీసుకొని వచ్చాం. అసలు ఈ ఆర్టికల్ 6 ఆఫ్ ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఏంటి అది చూస్తే, దిస్ ఆర్టికల్ 6 ఆఫ్ ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఇట్ డిఫైన్స్ ద కాంటూర్స్ అండర్ విచ్ such an emissions trading regime or a market can take shape. We are all aware that carbon trading mechanisms అనేవి మనకి COP3 అంటే క్యోటో ప్రోటోకాల్లో నుండి ఉన్నాయి. బీట్ ఎమిషన్ ట్రేడింగ్ కానివ్వండి, లేకపోతే జాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజమ్స్. బట్ వీ ఆల్ నో వీ ఫెయిల్డ్ వెరీ డ్రాస్టికలీ ఫర్ కార్బన్ మార్కెట్స్. సో డెవలప్డ్ నేషన్స్ ఈ కార్బన్ ట్రేడింగ్ అనేది ప్రాపర్గా జరగలేదు. సో 2015లో మన ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో వీ హ్యావ్ అగైన్ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కార్బన్ ట్రేడింగ్. సో ఆర్టికల్ 6 స్పెసిఫికలీ మెన్షన్స్ అబౌట్ దీస్ కార్బన్ ట్రేడింగ్ దట్ ఈస్ దేర్. సో ఈ కార్బన్ ట్రేడింగ్ని మనం ఏదైతే అనుకున్నామో దాన్ని ఎప్పుడు పాస్ అయ్యింది, దీస్ డిస్కషన్స్ మాత్రమే మనకి కాప్ మీటింగ్లో ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో జరిగాయి 2015లో. కానీ దీని మ్యాండేటింగ్ అంటే అన్ని కంట్రీస్ దాని రెజల్యూషన్ ఎప్పుడు పాస్ చేశాయి, ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ వెరీ రీసెంట్లీ ఇన్ 2024 నవంబర్ COP29 దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ బాకు, అజర్బైజాన్. సో ఇది రీసెంట్ డెవలప్మెంట్ కాబట్టి దాన్ని మనము మ్యాండేట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఆర్ వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ద నేషనల్ డెసిగ్నేటెడ్ అథారిటీ విచ్ ఇస్ అ మ్యాండేటరీ రిక్వైర్మెంట్ అండర్ ఆర్టికల్ 6. నౌ ఈ అథారిటీ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 21 members committee and it will be headed by the Secretary of the Environmentary Ministry. ఈ 21 మెంబర్స్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, నీతి ఆయోగ్, స్టీల్ మినిస్ట్రీ అమాంగ్ the others that are there, and majority of the members will be from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, right? So this is about the national designated authority. Let's move on and discuss further about the E27 in ethanol blending petrol program. We are all aware of this program which has been started in 2003. 2003లో మనకి ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. కానీ రీసెంట్ న్యూస్ ఏంటి, మనం ఏదైతే E20/2025 అంటే ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ 20% ఆఫ్ ఎథనాల్ ఇన్ పెట్రోల్ ఏదైతే మనం మిక్స్ చేసి 2025 కల్లా రీచ్ అవ్వాలి అనుకున్నామో దట్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్. సో మనం ఇఫ్ యూ సీ ద హిస్టరీ, ద కంట్రీ ఫస్ట్ మనం పెట్టుకున్న టార్గెట్ 10% we wanted to reach by 2022 and then E20 by 2025. సో మనం 5 years ahead of the schedule అంటే 2030 కంటే ముందే మనం E20 బ్లెండింగ్ అనేది ఆల్రెడీ మనము సక్సెస్ఫుల్గా చేసేసాం. సో మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన స్టెప్ ఏంటి, వీ వాంట్ టు డూ E30 30% ఆఫ్ ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ బై 2030. సో యాజ్ అ నెక్స్ట్ స్టెప్ టువర్డ్స్ దట్ గోల్ వీ స్టార్టెడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద బ్లెండింగ్ టు 27%. సో ఎథనాల్ 27% అనే బ్లెండింగ్ ఆ పర్సంటేజ్లో మనం స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. Now what is the key concept here? ఇక్కడ కీ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ద ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్. యాజ్ వీ కెన్ సీ ఫస్ట్ అసలు ఎథనాల్ అంటే ఏంటి? ఎథనాల్ ఈజ్ అన్ ఆల్కహాల్ డిరైవ్డ్ మెయిన్లీ ఫ్రమ్ షుగర్ కేన్, మేజ్ ఆర్ సర్ప్లస్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ which is blended with petrol to create a cleaner, renewable and transport fuel. So we know that ethanol is made from food products or surplus food products and it is blended with the petrol to make it much more cleaner in nature. So this program was started in 2003 in India. What were the objectives? As we can see, the objectives were to reduce India's dependence on imported crude oil and to lower vehicular emissions to support environmental commitments, as well as we want to conserve foreign exchange reserves and encourage second generation ethanol from crop residues, reducing stubble burning. Mari deen valla what are the benefits? First one is energy security. Energy security ante we know that India imports nearly 85 to 88% of the crude oil, making it highly vulnerable to the global prices. Now, ethanol blending substitutes imported crude oil, thereby reducing dependence on the foreign oil. Inka em jarugutundi? Apart from that, we can see that there are environmental gains.
అంటే ఇండియా యొక్క ఏదైతే గోల్ ఉందో దట్ వీ వాంట్ టు బికమ్ నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ కంట్రీ బై 2070. టు అచీవ్ దట్ గోల్ దిస్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు రెడ్యూస్ ద కార్బన్ ఎమిషన్స్. ఇట్ ఆల్సో talks about farmer welfare. That means one of its benefit would be farmer welfare. ఇప్పుడు ఏవైతే క్రాప్స్ సర్ప్లస్లో ఉండి ఫుడ్ రీచ్ అవ్వలేకపోతుంది ఆర్ ప్రాపర్ ప్రైసింగ్ దొరకట్లేదు, ఆ ఫుడ్ వేస్ట్ అంతటిని కూడా మనము ఎథనాల్ కిందకి మార్చచ్చు. సో దట్ మీన్స్ ఫార్మర్స్ విల్ గెట్ అడిషనల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ద సర్ప్లస్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్. అదే కాకుండా ఇట్ ఈస్ అ సర్క్యులర్ ఎకానమీ లింక్. దట్ మీన్స్ it would convert the ethanol from residues, turning waste into energy while tackling stubble burning. అంటే ఏదైతే వేస్ట్ స్టబుల్ అంటే మనము ఏదైతే క్రాప్ వచ్చిన తర్వాత కింద పాటను అలాగే వదిలేసి కాల్ చేస్తాం. హర్యానాలో మనము ఎక్కువ చూస్తాం. దట్ ఈస్ వై వి సీ ద ఎయిర్ పొల్యూషన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్మాగ్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఎస్, సో ఈ స్టబుల్ బర్నింగ్కి కూడా దిస్ will help. So it will form a circular economy link. We are stopping environmental problem as well as creating an economy from it. So this is all about the ethanol blending petrol program that we have in news. Moving on to the next topic, that is invasive alien species. So what is in news? That India is underestimating the cost of dealing with invasive species. So invasive species ni ఎలిమినేట్ చేయడానికి కావాల్సిన కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం చాలా అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం అనేది న్యూస్లో ఉంది. సో ద కీ కాన్సెప్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ హియర్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్. అసలు ఈ ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ యానిమల్స్, ప్లాంట్స్ ఆర్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ దట్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై హ్యూమన్స్ either intentionally or accidentally into places outside their natural range, which negatively impacts their native biodiversity, ecosystem services or human economy and well-being. Now ఇంకా బెటర్గా చెప్పాలి అంటే ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ అనేవి ఏలియన్ స్పీషీస్ అంటే దే ఆర్ నాట్ నేటివ్ టు దట్ కంట్రీ. అవి యాక్సిడెంటల్గా ఆ ప్లేస్లోకి వస్తాయి. ఎట్లా వస్తాయి? మేబీ త్రూ షిప్స్. ఓకే, బ్యాలెన్స్డ్ వాటర్ అని ఉంటాయి. ఏంటి? షిప్ని బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడానికి ఒక ఏరియాలో వాటర్ అంతా కలెక్ట్ చేసి ఉంచుతారు. వెన్ దెర్ ఇస్ నో కార్గో ఆర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద షిప్ చాలా లైట్గా ఉన్నప్పుడు దాని వెయిట్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనం కొంచెం వాటర్ ఫ్రమ్ ద సీ కలెక్ట్ చేసి దాన్ని బ్యాలెన్స్డ్ వాటర్ అంటాం. దాన్ని ఏదైతే ఏరియాలో కలెక్ట్ చేస్తున్నామో దాన్ని వేరే ఏరియాలో వదిలేసామనుకోండి, ఆ వాటర్తో పాటు ఆ వేరే యానిమల్స్ ఏవైతే ఫిష్ కానీ ఆర్ డిఫరెంట్ అదర్ అక్వాటిక్ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆ ఏరియా నుండి వేరే ఏరియాకి ట్రావెల్ అయిపోతాయి. సో దీస్ ఎప్పుడైతే ట్రావెల్ అవుతుందో యాక్సిడెంటల్గా జరిగినా అది ఇంటెన్షనల్గా జరిగినా ఈ ఏవైతే ఏలియన్ స్పీషీస్ ఉన్నాయో దే విల్ స్టార్ట్ టు బికమ్ వాట్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రిడేటర్స్. అక్కడ ఏవైతే వాటిని ప్రిడేటర్స్ని వాటి పాపులేషన్ని కంట్రోల్లో పెట్టే ఉంటాయో అవి కొత్త ప్లేస్లో ఉండవు. సో ర్యాపిడ్గా వాటి పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది అవ్వడం వల్ల నేటివ్ స్పీషీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి సర్వైవల్ కష్టమవుతుంది. సో ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ ఎప్పుడైతే ఒక ఏరియా నుండి వేరే ఏరియాకి నాన్ నేటివ్ ఏరియాలో ఇంట్రడ్యూస్ అవుతాయో అప్పుడు అవి దే బికమ్ థ్రెట్ టు ద నేటివ్ ఆర్ ద లోకల్ స్పీషీస్ దట్ ఆర్ థ్రైవింగ్ దేర్ సిన్స్ మెనీ జనరేషన్స్. అండ్ వాటి వల్ల అక్కడున్న లైవ్లీహుడ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, అక్కడున్న బయోడైవర్సిటీ తగ్గిపోద్ది అండ్ ఇట్ డ్యామేజెస్ ద బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద ecosystem services. So this is again linked with the SDG 15. SDG 15 Sustainable Development Goal 15 ఏంటి? లైఫ్ ఆన్ ల్యాండ్. సో లైఫ్ ఆన్ ల్యాండ్లో ఇప్పుడు మన ఆ ల్యాండ్ మీద ఉండే లైఫ్ అన్నిటినీ థ్రెటన్ చేసేవన్నీ ఇట్ థ్రెటన్స్ బయోడైవర్సిటీ, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ లైవ్లీహుడ్స్. సో ఇట్లా చాలా నెగటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఉండడం వల్ల ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ ఆర్ అ థ్రెట్ టు ఆల్ హ్యూమన్ హెల్త్ కూడా, లైవ్లీహుడ్స్ కూడా, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కూడా అండ్ బయోడైవర్సిటీ కూడా. సో ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఈజ్ అ వెరీ కాస్ట్లీ ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ వ్యాలిడేటెడ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ వాల్యూడ్ అప్ టు $2.2 trillion వరల్డ్ వైడ్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్. నెక్స్ట్, మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, వీ కెన్ సీ దట్ it is a species that is in news. It is about African grey parrot. We can see that in this picture it is a grey parrot with a red tail. Now why is it in news? Because in Africa grey parrots get complete protection in
డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో. సో దేనికి ప్రొటెక్షన్, అసలు ఈ స్పీషీస్ ఏంటి? ఫస్ట్ మనకి ఎప్పుడైనా దాని కన్జర్వేషన్ స్టేటస్ అనేది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. So if we first have to remember anything about that species, we will remember the conservation status. So IUCN has categorized it as endangered in 2016. Then CITES also says that it is listed in the Appendix 1 of CITES. That means its trade worldwide is completely restricted. సో వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్? యూజువల్గా ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ ట్రెండ్ మనం చూస్తుంటే ఆ పర్టిక్యులర్ స్పీషీ యొక్క స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి అని అడుగుతుంది. సో ఈ స్పీషీ యొక్క ఆర్ ది గ్రే ప్యారెట్ స్పీషీస్, వీటికి ఉన్న స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ అ వెరీ వెరీ లాంగ్ లైఫ్. అంటే ఇట్ ఆల్మోస్ట్ లివ్స్ అప్ టు 80 years of age. సో యాజ్ అ పెట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్, అంటే పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ దేర్ పెట్. Not just because of its long life, but also because of its intelligence. That means it can mimic the voice of a human. It can also mimic some sounds like doorbells, alarms also. It is also said that ee species evaithe unnayo, ee particular parrots evaithe unnayo, they have a human intelligence of about almost of a toddler. అంటే చిన్న బేబీకి ఉండే ఎంతైతే ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుందో యాజ్ అ ప్యారెట్కి కూడా అంత ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది. And they are monogamous in nature. Monogamy ante they only are with one particular partner throughout their life. And they are highly social animals and social pets. They need social life. They live in long or larger groups. And when they're petted also, they need particular attention or long time of attention వాటికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వాటిని పెట్ చేసినప్పుడు కూడా. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద థ్రెట్స్? ఇప్పుడు ఈ ప్యారెట్కి అసలు థ్రెట్ ఏంటి, ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది? ఎందుకు అంటే దిస్ ప్యారెట్స్ ఆర్ హైలీ ట్రేడెడ్ ఫర్ పెట్, మేకింగ్ దెమ్ యాజ్ పెట్. సో వరల్డ్ వైడ్గా దానికి చాలా డిమాండ్ ఉండడం వల్ల ఇల్లీగల్గా దాన్ని ట్రేడ్ చేస్తుంటారు త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ. సో దాన్ని ఆపడానికి వీ హ్యావ్ సైట్స్. ఎస్, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ క్యాప్చర్డ్. సో ఈ క్యాప్చరింగ్ జరిగి ట్రావెలింగ్లో చాలా వరకు ద పాపులేషన్ ఈజ్ డిక్లైనింగ్ వెరీ హెవీలీ. ఇంకొకటి, దీస్ ప్యారెట్స్ ఆర్ ఆల్సో హంటెడ్ ఫర్ ద మీట్ అండ్ సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ వేరియస్ మెడిసినల్ పర్పసెస్. పార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్యారెట్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ వేరియస్ మెడిసినల్ పర్పసెస్ అండ్ హెన్స్ ఆల్సో దే ఆర్ హంటెడ్. ఇంకో రీజన్ ఏంటంటే దాని రిప్రొడక్షన్ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా చాలా తక్కువ. సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారెట్స్ ఏవైతే దాని మోర్టాలిటీ రేట్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ దాని రిప్రొడక్షన్ ఏమో చాలా తక్కువ ఉంది. దట్ ఈస్ వై ఆల్సో దెర్ ఈస్ అ హ్యూజ్ డిక్లైన్ ఇన్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ దీస్ ఆఫ్రికన్ గ్రే ప్యారెట్స్. So this is all about the African grey parrots, and one more thing that you have to remember is their natural habitat is in Central to Western Africa. So let's move on to our next topic of discussion, that is the global plastic treaty negotiations. మనం ఈ న్యూస్ ఫాలో అవుతున్నట్టయితే లాస్ట్ వీక్ జెనీవాలో జరిగిన గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్ ట్రీటీ నెగోసియేషన్స్ హ్యావ్ కొలాప్స్, అంటే దే ఆర్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్. అసలు ఈ గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్ ట్రీటీ నెగోసియేషన్స్ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, దానివల్ల ఏంటి ఉపయోగం, అండ్ వై డిడ్ దిస్ టాక్స్ బికమ్ అన్సక్సెస్ఫుల్? సో ఫస్ట్ అది అర్థం అవ్వాలి అంటే మనకి గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్ క్రైసిస్ ఏంటి అని అర్థం అవ్వాలి. సో ఇఫ్ వీ సీ దట్ 430+ million tons of plastic is produced on a regular basis. అంటే according to the report of United Nations Environment Program of 2023, we can see that 430+ million tons is annually produced worldwide. Then 2/3 are of short-lived single-use plastics and 10% are only recycled globally. అంటే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే దాంట్లో 10% మాత్రమే రీసైకిల్ చేస్తున్నాం, మిగతాదంతా ఎన్వైర్న్మెంట్లోనే ఉంటుంది. సో నా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ దే హ్యావ్ అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ వేర్ దిస్ ప్లాస్టిక్ హ్యాస్ బీన్ అగైన్ dumped into the oceans. 11 million tons of plastic enter annually into the oceans, and which is again projected to be tripled by 2040. దీనివల్ల మెరైన్ స్పీషీస్ కొన్ని వాటిని ఇంజెస్ట్ చేసుకోవడం ఆర్ దే గెట్ ట్రాప్డ్ ఇన్ టు దీస్ ప్లాస్టిక్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ డంప్డ్ ఇన్ టు ద ఓషన్స్, అండ్ దే ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ద బయోడైవర్సిటీ ఆఫ్ ద మెరైన్ ecosystem. And also these land, they are affecting, the plastic is also affecting the land quality or the soil quality, leading to land degradation. It also have various impacts on the human health. న్యూస్లో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం దట్ మైక్రోప్లాస్టిక్స్ ఆర్
found even in newborn babies and even in the fetus of the womb. We have seen that it enters into the lungs and human blood, placenta and even breast milk. So this again, what it leads to? It leads to endocrine disruption. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏవైతే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అంటున్నామో, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ డ్యూ టు ద యూసేజ్ ఆఫ్ ద మైక్రోప్లాస్టిక్స్ దట్ ఆర్ దేర్. ఇట్ ఆల్సో లీడ్స్ టు ఇన్ఫర్టిలిటీ, కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ and it leads to cancer. Also, it has a connection to the climate. How? We can see that the plastic production contributes to 3.4% of the global greenhouse gas emissions. And also fossil fuel based plastics undermine global decarbonization effects. ఏవైతే మనం గ్లోబల్ కార్బన్ ఎమిషన్స్ తగ్గిద్దాము అని ట్రై చేస్తున్నామో, వాటిని మనము ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ ప్లాస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వల్ల దట్ ఆ ఎఫర్ట్స్ని కూడా మనము నెగేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద క్రైసిస్ అబౌట్ ద ప్లాస్టిక్, we all understand there should be something done about the plastic crisis. So UNEP ఏం చేసింది in Geneva to address this? They have started negotiations with different countries. Now, however, the most recent Geneva negotiations collapsed without a consensus, which shows deep divides between two blocs of nations. As we can see, ఫస్ట్ బ్లాక్ ఆఫ్ నేషన్స్, రెండు నేషన్స్ అని రెండు బ్లాక్స్గా విడిపోయాయి. ఫస్ట్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద హై అంబిషన్ కోalition. ఇక్కడ ఉన్న కంట్రీస్ అవి ఏమంటున్నాయి, గ్లోబల్ క్యాప్స్ ఆన్ వర్జిన్ ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్షన్ పెట్టాలి అండ్ we should have binding targets on reducing plastic pollution and control on hazardous chemicals used in plastics. సో ఇవేవైతే కంట్రీస్ హై అంబిషన్ కోalition ఉన్నాయో, మన అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం దే ఆర్ హైలీ డెవలప్డ్ నేషన్స్ లైక్ ద యూరోపియన్ నేషన్స్. అవి ఏమంటున్నాయి, మనం అసలు ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్షన్ అనేది కంప్లీట్గా ఆపేయాలి, వాటి మీద స్ట్రిక్ట్ బ్యాన్ ఉండాలి, ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే బ్యాన్ చేయాలి అంటున్నాం. అదే మనము సెకండ్ బ్లాక్ గురించి చూస్తే, సెకండ్ బ్లాక్ ఇస్ ద లైక్ మైండెడ్ బ్లాక్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద లైక్ మైండెడ్ బ్లాక్. వీళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి, దట్ ఏదైతే ప్లాస్టిక్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో ఆ ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని రీసైకిల్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది జరగాలి. ఓకే, సో రీసైక్లింగ్ అండ్ బెటర్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ని మనం చూడాలి, నాట్ బ్యానింగ్ ద ప్రొడక్షన్. వాలంటరీ కమిట్మెంట్ షుడ్ బి ఎంకరేజ్ రాదర్ దాన్ బైండింగ్ గ్లోబల్ రూల్స్. వీటిని బైండింగ్ చేయకూడదు, ఇన్స్టెడ్ వాటిని వాలంటరీగా వదిలేయాలి. మనం ఎట్లా అయితే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో ఈవెన్ దో దే ఆర్ లీగలీ బైండింగ్, ఎన్డీసీస్ అనేవి ఏ కంట్రీకి ఆ కంట్రీ మేము ఇంత చేయగలుగుతామని చెప్పి ఎట్లయితే వాలంటరీగా కమిట్మెంట్స్ ఇస్తున్నాయో, అట్లానే ఇక్కడ కూడా మనం వాలంటరీ కమిట్మెంట్స్ అని తీసుకోవాలి, మనమే స్పెసిఫిక్గా రూల్స్ పెట్టకూడదు అని అంటున్నాం. రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ ఇస్ సెంట్రల్ టు ఎకనామిక్ గ్రోత్, లైవ్లీహుడ్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్. అగైన్ దీస్ కంట్రీస్ ఏవైతే లైక్ మైండెడ్ బ్లాక్ ఉన్నాయో, ఇండియా ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, రష్యా ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, చైనా, ఇరాన్, all of these countries, these developing nations are part of the like-minded bloc. ఇవి ఎందుకని ఇలా చూస్తున్నాయి, why are they టాకింగ్ అబౌట్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నామంటే, మన కంట్రీస్లో ప్లాస్టిక్ అనేది చీపర్ ఆల్టర్నేటివ్ అండ్ వీ కెనాట్ ఎలిమినేట్ ప్లాస్టిక్ వెన్ వీఆర్ అ డెవలపింగ్ నేషన్. ఎస్, సో మనము వీ కెనాట్ గో ఫర్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్. మనం ఆ రీసెర్చ్లో ఆ టెక్నాలజీలో అంత మనీ మనము పెట్టలేము. అండ్ నో మనీ ఈస్ బీయింగ్ ఫండెడ్ ఫ్రమ్ డెవలప్డ్ నేషన్స్. ఇప్పటివరకు మనకు అలాంటి ఏ ఫండ్ గురించి కూడా మాట్లాడలేదు. సో అలా ఏమీ లేనప్పుడు ఫర్ అ డెవలప్డ్ నేషన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సే దట్ వీ విల్ బ్యాన్ కంప్లీట్లీ ప్లాస్టిక్ అండ్ వీ విల్ యూజ్ సమ్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్. బట్ డెవలపింగ్ నేషన్స్కి అది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం, బికాస్ వీ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ఇన్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. లుక్ అరౌండ్ అస్, మనం వాడే మైక్స్ దగ్గర నుంచి ల్యాప్టాప్స్ దగ్గర నుండి అన్నీ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్, రైట్? సో ఇన్ఎవిటబుల్లీ వీ యూజ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్. సో దాన్ని మనము మేనేజ్ చేయడం కానీ ఆర్ కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేయడం అనేది కానీ ఇప్పట్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ something that is feasible for developing nations. So instead what we are saying that we will try to manage it. That means we will try to recycle it and use methods for proper management of the plastic waste that is being generated. So this is the second argument of the like-minded bloc. Now why did the talks collapse? As we can see, both different blocs have different arguments and both of them are valid in their own space.
Now, what is the stand of India in particular? Adi chuskunte, India is the world's largest plastic polluter. It contributes up to 20% of the global plastic waste. E point or e fact ni manam chuste, we can understand that India cannot eliminate plastic in totality. We need to try and recycle it and phase out it gradually. So adi, and it's a ban on single-use plastic in 2022 has been ineffective due to poor enforcement and lack of alternatives. So మనం ఆల్రెడీ సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్స్ని బ్యాన్ చేద్దామని 2022లో ఒక లా తీసుకొచ్చాం, కానీ అది ఎంత ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంది అనేది కూడా క్వశ్చన్లోకి వస్తుంది. సో ఇండియాస్ మనం ఏదైనా తీసుకొని వచ్చిన ఆల్టర్నేటివ్ అనేవి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాయి. మనం పేపర్ బ్యాగ్స్ కంపేర్ టు ప్లాస్టిక్ కవర్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నోటీస్, మీరు ఒక పేపర్ బ్యాగ్ కొనాలి అంటే ఇట్ ఈస్ 5 times or 10 times మోర్ ప్రైసీ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ దాన్ ద నార్మల్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్. సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో వీ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ఆర్ వీ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ సచ్ bans. Then India also argues that stricter global caps would unfairly burden developing economies. ఎందుకు అంటే ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆల్రెడీ మనం ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్ అంటే పెట్రోల్ డీజిల్ నుండి ఎథనాల్ బ్లెండెడ్ పెట్రోల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. మన క్లీనర్ ఫ్యూయల్ అంటే హైడ్రోజన్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రోగ్రామ్ కానివ్వండి, ఆర్ డిఫరెంట్ క్లీనర్ ఫ్యూయల్స్కి మనం ఆల్రెడీ షిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ఇరాన్ లాంటి కంట్రీస్ ఆర్ ఈ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో, డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్తోని వాళ్ళకున్న ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి అంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ నుండి దే విల్ మేక్ ప్లాస్టిక్స్. సో దీస్ ప్లాస్టిక్స్ విల్ బీ యూజ్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్. సో మనం ఆల్రెడీ ఫ్యూయల్ని తీసేస్తున్నాము మనం ఎకానమీలో నుండి, ఆర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రీప్లేస్ ద ఫ్యూయల్స్. కానీ ఈ ప్లాస్టిక్ ఏదైతే ఉందో దే ఆర్ అగైన్ బీయింగ్ మేడ్ ఫ్రమ్ ద ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ which are again a part of their economy. So developing nations are seeing them as a primary economic activity of their country. So andukani kuda developing nations do not want to completely ban plastic production or manufacturing. Instead they want to focus on what is called as solid waste management or plastic waste management. So that is all about global plastic treaty negotiations, and they were unsuccessful. Now let's move on to discuss the PYQs or the previous year questions of UPSC. So the first question here is from 2012 UPSC Prelims, which talks about which one of the following can be threats to biodiversity: global warming, fragmentation of habitat, invasion of alien species, promotion of vegetarianism. Here we can see global warming, as we know, it is a threat to biodiversity. అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ హ్యాబిటాట్ అంటే ఒక హ్యాబిటాట్ని ఫ్రాగ్మెంట్ చేస్తే బై బిల్డింగ్ హైవేస్ కానివ్వండి, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ కానీ, ఒక ఫారెస్ట్ మధ్యలో మీరు ఒక రైల్వే ట్రాక్ వేస్తే ఆబ్వియస్లీ వీ నో డిఫరెంట్ హ్యాబిటాట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లీడ్స్ టు ద లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ, బికాజ్ అక్కడ స్పీషీస్ ఇక్కడికి వెళ్ళలేవు, ఇక్కడ స్పీషీస్ అక్కడికి వెళ్ళలేవు. సో ఇట్ బికమ్స్ వాటి మధ్యలో ఉండే ఇంటరాక్షన్స్ కానీ, ఎకోసిస్టమ్ ఇంటరాక్షన్స్ కానీ అవన్నీ ఆగిపోవడం వల్ల యూ విల్ సీ అ పాపులేషన్ డిక్లైన్. Yes, then invasive alien species, as we have discussed, ఏవైతే నాన్ నేటివ్ స్పీషీస్ ఒకసారి ఒక లోకల్ ఏరియాకి ఇంట్రడ్యూస్ అయితే వాటి ప్రిడేటర్స్ లేకపోవడం వల్ల అవి ఎక్కువ ఎక్స్టెన్సివ్గా ఫాస్ట్గా గ్రో అయిపోతాయి. అండ్ సో ద న్యూట్రియంట్స్ ఏవైతే వేరే స్పీషీస్, ప్లాంట్ స్పీషీస్కి దొరకాలో వాటిని కూడా ఇవే కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల ఆ స్పీషీస్, నేటివ్ స్పీషీస్ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు థ్రైవ్ ఇన్ దట్ కాంపిటీషన్. And there will be biodiversity loss. And promotion of vegetarianism. So ఎప్పుడైతే మనము వెజిటేరియనిజంని ప్రమోట్ చేస్తున్నామో ఇట్ డజంట్ లీడ్ టు any threat to the biodiversity. So only 1, 2 and 3 will be the answer. That is option A. Moving on further to the second question. Viruses can infect which one of the following organisms? As we can see, bacteria, fungi and plants. Virus is an living or non-living thing. That itself is a big argument that we have seen in our classes. So virus అనేది ఎప్పుడైతే ఒక హోస్ట్ సెల్ని దాని ఇన్వేట్ చేస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే అది యాక్టివేట్ అవుతుంది. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ అ లివింగ్ ఆర్గానిజం అండ్ ఇట్ క్యాన్ get into any host cell or it can invade either a bacteria, fungi or a plant or a animal species. So viruses can infect bacteria, fungi, plants, animals, archaea, every species on the planet. So all of the options are right. So 1, 2 and 3, that is option D is right. Moving on to third question.
ISRO successfully conducted a rocket test using cryogenic engines in the year 2007. Where is the test stand used for the purpose located? We can see Balasaran, Thiruvananthapuram, Mahendragiri and Karwar are the options. Mahendragiri, Tamil Nadu was where it is tested. So ఇవాళ మనం న్యూస్లో చూసిన ఇస్రో టెస్ట్ కూడా, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఆర్ ద test has been demonstrated in Satish Dhawan Space Center, which is located in Sriharikota. So such questions have been asked in prelims, and so whenever you're reading any news in current affairs, you try to remember what are the key concepts that are asked previously. So the place where the test is conducted also can be asked in the examination. Then moving on to the next question, we can see consider the following statements. The Mangalyaan launched by ISRO is also called as Mars Orbiter mission. Yes, it made India the second country to have a spacecraft orbit the Mars after USA, which is wrong, because before that we have USA, Russia as well as China, and we are the fourth country. And third, it is made in India the only country to be successful in making its spacecraft orbits the Mars in its very first attempt. It made India the only country to be successful in making its spacecraft orbits the Mars in the very first attempt. So Mangalyaanlo, India is the first country to achieve the Mars orbiting mission in its first attempt. So this statement is correct. So option 2 is wrong. So 1 and 3, that is C option, is right. Further, we have the last question for prelims, that is, given below are the names of 4 energy crops. Which one of them can be cultivated for ethanol? As we have seen, we need food producing plants. So options here are sunflower, ponogamia, maize and jatropha, out of which we are aware that mostly around the world maize is used for production of ethanol. So these are a few previous year questions that are related to the topics that we have discussed, and we'll see one mains question. So here is the question that is asked in 2016 in space technology. The question is, India has achieved remarkable successes in unmanned space missions, including the Chandrayaan and Mars orbiter mission, but has not ventured into manned space missions. What are the main obstacles to launching a manned space mission, both in terms of technology and logistics? Examine critically, and it is asked as a 10 marker for 150 words. When such questions are asked, what can be done? So the aspects that needs to be mentioned is the introduction, because it talks about Chandrayaan and Mars orbiter mission or the Mangalyaan. You will have to write about how these demonstrations were cost effective and there have been a reliability on the unmanned missions. So unmanned missions అయినప్పటికీ కూడా సైంటిఫికల్గా మనం ఎంత అయితే అచీవ్ చేయగలిగాము అనేది ఈ మిషన్స్ త్రూ అది మనం ఇంట్రొడక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాం. సో అప్పుడు మనము వాట్ నెక్స్ట్ అనేది విల్ రైట్ ఇన్ ద బాడీ, వేర్ విల్ టాక్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ వీ హ్యావ్ both technology wise and logistic wise, like launch vehicle reliability కానీ, life support systems కానీ, re-entry technology ఇప్పటివరకు మన దగ్గర ఇంకా అప్ టు మనం రీచ్ అవ్వలేకపోవడం కానీ, రేడియేషన్ అండ్ హెల్త్ సేఫ్ గార్డ్స్, అంటే ఎవరైతే ఆస్ట్రోనాట్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నారో ఆ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రేడియేషన్లో వాళ్ళు అవుటర్ స్పేస్ రేడియేషన్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా సేఫ్ గార్డ్స్ తీసుకోవాలి, ఆర్ వాట్ ఆర్ ద సేఫ్ గార్డ్స్ దట్ దే హ్యావ్ టు టేక్, ఆర్ how they have to tackle and how the training has to be done. ఈ స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్లో మనం ఇంకా వర్క్ చేయాల్సి ఉంది. సో వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్ దట్ వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఆర్ సస్టైన్డ్ ఫండింగ్. ఇట్లాంటి మిషన్స్కి చాలా ఫండింగ్ అవసరం, అండ్ అది లాంగ్ టర్మ్ ఫండింగ్ కూడా కావాలి, అంటే సస్టైన్ కూడా అవ్వాలి. అదొకటి. ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్స్ లైక్ యాక్సియం 4 మనం గగన్యాన్కి పంపించే ముందర మనం వీ హ్యావ్ ట్రైన్డ్ అ పర్సన్ యూజింగ్ ఆర్ కొలాబరేటింగ్ విత్ నాసా, and now that will help the Gaganyaan mission. So ilant examples and private partnership. So we can also include or take investments from the private partners to in the space technology as well for various other achievements like the re-entry technology. So in conclusion, we can talk about what is the progress that we are doing for manned
missions or space missions like the Gaganyaan or Bharatiya Antariksha Station. The model has been released recently on August 15th. And about the re-entry technology that we were trying in Rumi 1 experiment or Pushpak experiment. So these could be some of the examples that you can quote and tell about what is the progress that we are doing to achieve manned space missions as well. So this is the way to structure this question. Please try to write this mains question according to this structure or according to your understanding. So if you want feedback for the mains answers that you are writing, please send your answers to response@civiccentre.in and you can get your valuable feedback. So stay tuned for rest of the subjects that will be discussed throughout the week, and stay tuned for the prime time series of CivicCentre IAS. Thank you.